Good morning, students. After having a discussion on process of double fertilization and development of endosperm, in today's lecture we are going to discuss about development of dicot embryo. You can also call it as embryogenesis. Now, what is embryogenesis? The development of embryo from a zygote is called as embryogenesis. Development of what? Embryo from zygote is called as embryogenesis. Got it? Now, in fertilization or double fertilization, we already discussed that how diploid zygote is formed. The fusion of male gamete and an egg cell during fertilization results in the formation of diploid zygote, right? The zygote develops a wall around it and is converted into oospore. Zygote develops a wall around it and that diploid zygote then converts into oospore. The oospore undergoes a transverse division to form a large basal cell toward the micropyle and a small apical or terminal cell toward the callus of the embryo sac. This two-cell structure is called as proembryo. What? It is called as proembryo. This two-cell structure is called as proembryo. Okay. Then the basal cell or suspensor initial, which is present at the micropylar end, that is called as basal cell or suspensor initial, undergoes a repeated transverse division to form a multicellular structure called as suspensor. This suspensor then pushes embryo. What it do? It pushes embryo towards endosperm. It pushes the embryo towards endosperm for what? For nutrition. Okay. The apical cell or embryonal initial, ह्याला काय बोलणार तुम्ही? अपायकल सेल. हा झाला बेसल सेल, सस्पेन्सर इनिशियल टुवर्ड्स मायक्रोपाइल. अपायकल सेल टुवर्ड्स callosal end is also called as embryonal initial. Then it undergoes a transverse division followed by two vertical divisions at right angles to form an octant stage. आता octant stage म्हणजे काय? One cell divides into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It gets divided into 8 cells. That is called as octant stage. From octant, the lower 4 cells forms hypocotyl and radicle. What lower 4 cells forms? Lower 4 cells forms hypocotyl and radicle, while 4 upper cells forms plumule. What it forms? Plumule with 2 cotyledons. Plumules with 2 cotyledons. Once again, the lower 4 cells forms hypocotyl and radicle, and upper 4 cells forms plumule with 2 cotyledons, right?
the lowermost cell of suspensor by its further division forms a part of radicle and root cap. The cells from upper side of octant divide repeatedly to form heart-shaped structure, okay, which elongate further to form two cotyledons. Enlargement of hypocotyl and cotyledon results into curved embryo which appears horseshoe shaped. Got it? That's all about the embryogenesis or development of embryo in dicot. ओके. आता याच्याशी रिलेटेड काही आणखी टर्म आपल्याला शिकायचे आहेत आजच्या लेक्चर मध्ये. त्यातला ॲपोमिक्सिस म्हणजे काय? ॲपोमिक्सिस is the phenomenon of formation of embryo by asexual methods without formation of gametes and fertilization. Okay, what I said, it is the formation of embryo by asexual method is called as ॲपोमिक्सिस. आता asexual methods म्हणजे तिथे फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स होणार नाही आणि फर्टिलायझेशन होणार नाही, म्हणजे फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गमेट हे जिथे होत नाही आणि त्या प्रोसेसने जर एम्ब्रियो जर फॉर्म होत असेल तर त्या प्रोसेसला काय बोलायचं? ॲपोमिक्सिस. ओके. देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ॲपोमिक्सिस. आता हे या पद्धतीनं एम्ब्रियो कसा फॉर्म होतो त्याचे 3 कॅटेगरी आहेत. नंबर 1, रिकरंट ॲपोमिक्सिस. आता रिकरंट ॲपोमिक्सिस म्हणजे काय? इन दिस diploid sporophyte cell or archisporial cell or nucellus forms embryos. When diploid megaspore mother cell forms embryo sac is known as diplospory. It is also called as apospory. काय सांगितलं मी? In this diploid sporophytic cell or archisporial cell or nucellus forms embryo. म्हणजे इथे एम्ब्रियो कशापासून फॉर्म होतो? डिप्लॉइड स्पोरोफायटिक सेल, ओके, और आर्किस्पोरियल सेल और न्यूसेलस. न्यूसेलस पासून जर एम्ब्रियो फॉर्म होत असेल तर त्याला काय बोलायचं? रिकरंट ॲपोमिक्सिस. त्यालाच डिप्लोस्पोरी किंवा ॲपोस्पोरी असं सुद्धा म्हणतात. देन सेकंड टाइप इज नॉन रिकरंट ॲपोमिक्सिस. आता नॉन रिकरंट ॲपोमिक्सिस म्हणजे काय? हॅप्लॉइड embryo sac is formed but the embryo arises either from egg cell or any other haploid cell. Okay, it is also known as apogamy. नॉन रिकरंट ॲपोमिक्सिसला तुम्ही काय बोलू शकता? ॲपोगॅमी. आता इथे एम्ब्रियो कुठनं फॉर्म होतो? इट इज फॉर्म either from egg cell or any other haploid cell.
इथे एम्ब्रियो डिप्लॉइड स्पोरोफायटिक और आर्किस्पोरियल सेल और न्यूसेलस पासून फॉर्म होतो. इथे एम्ब्रियो कशापासून फॉर्म होतो, आयदर फ्रॉम एक सेल और हॅप्लॉइड सेल. त्यालाच काय बोलायचं, नॉन रिकरंट ॲपोमिक्सिस. त्याला दुसरा वर्ड ॲपोगॅमी. आता ॲपोमिक्सिसची तिसरी कॅटेगरी आहे ॲडव्हेंटिव्ह एम्ब्रियोनी. ॲडव्हेंटिव्ह एम्ब्रियोनी. ॲडव्हेंटिव्ह एम्ब्रियोनी म्हणजे काय, ह्याच्यामध्ये इन ॲडिशन टू नॉर्मल झायगोटिक एम्ब्रियो additional embryos develop from nucellus or integuments. It is also called as polyembryony. What it is also called as polyembryony. आता पॉली म्हणजे मोर दॅन वन, म्हणजे या प्रोसेसमध्ये एकापेक्षा जास्त एम्ब्रियोज फॉर्म होतात. इन दिस, इन ॲडिशन टू नॉर्मल झायगोट एम्ब्रियो, additional embryos develop either from nucellus or integuments. It results into formation of more than one embryo, that is called as adventive embryony. These three are the different categories of apomixis. Okay.